America's top-selling beer? Take a guess. It's no longer American. Modelo Especial, the Mexican lager brewed near Mexico City, surpassed Bud Light. Pretty big deal. America's best-selling beer, no longer American. It's Modelo Especial, now the best-selling beer in America, replacing Bud Light. In America's ever-varying beer market, consumers have voted for their new favorite, Mexican beers, like Corona, Pacifico, and Modelo. Move over, Bud Light. There's a new king of beers here in America, and it's Mexican. Modelo Especial. Modelo Especial dethroned Bud Light in May 2023 and again in June, snapping its 22-year reign as the king of beers. There's really no scenario at this point where you would see Bud Light regain its #1 position. Experts say it's only a glimpse at what's to come. According to them, Mexican beer was already ruling the U.S. market prior to Bud Light's fall. One company in particular is reaping the benefits, Constellation Brands, which distributes Modelo. And in the quarter ending May 31st, reported revenue of $2.51 billion, a 6.4% increase from the same quarter last year. And Wall Street is responding favorably. In 2013, Modelo Especial was not even a top 10 brand in the States. And here we are today as the #1 beer in America by revenue. Mexico exports more beer to the United States than any other country. Between 2013 and 2023, Mexican beer imports doubled. You talk about Mexican imports in the U.S. Our portfolio is over 90% of the revenue in the U.S. Since being introduced to the U.S. market in 1982, Modelo Especial has grown double digits in 37 of those 41 years. While another key factor, demographics. Hispanics make up about 19% of the U.S. population, growing to 62.1 million in 2020, according to the last census. That's a 23% increase from 2010, far outpacing the nation's overall population growth rate of 7.4%. Corona and Modelo were first brewed in the same Mexico City brewery, Cervecería Modelo, in the 1920s. Which later became Grupo Modelo. It took until 1976 for the United States to allow the brewery to begin exporting into the country. Dos Equis was first brewed in Veracruz, Mexico in 1897, then imported to the U.S. in 1983. Tecate was even earlier, in 1947, 43 years before Modelo. En 1925, un grupo de empresarios españoles, entre los cuales estaban Pablo Díez, Martín y Miguel Uyumburu Arce, deciden en la Ciudad de México inaugurar la cervecería Modelo. Al cabo de poco tiempo, empiezan a comercializar sus primeras marcas, entre ellas Corona, Modelo y Modelo Negra, siendo solo hasta 1966 que se lanza al mercado la cerveza Modelo Especial con envase de lata. Pero, ¿cómo llegó una cerveza mexicana a ser la más vendida en los Estados Unidos? Resulta que una comercializadora estadounidense de vinos y licores, sin ninguna experiencia en la industria cervecera en 2013, decide ser el nuevo fabricante y distribuidor de cerveza Modelo en los Estados Unidos. Su nombre, Constellation Brands. Todo esto gracias a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino y no permitió que otra empresa estadounidense llamada AB InBev adquiera el 50% de las acciones, al considerar que se trataría de un monopolio. La suma que pagaron los estadounidenses, $20.000 millones. El nuevo distribuidor en Estados Unidos necesitaba, una vez firmado el trato, tener la planta en funcionamiento, con tecnología de punta para junio del 2016, planeando una rápida expansión para las marcas que ahora estarían bajo su cargo. El crecimiento de la población hispana dentro de Estados Unidos, un posicionamiento donde no solo eres la cerveza mexicana por beber junto a la comida mexicana, en alusión a Corona, un enfoque a la población más joven y un plan de comunicación adecuado hicieron que la cerveza empiece su rápido crecimiento en ventas. Dentro de la batalla por el mercado, los ahora fabricantes de la mexicana Modelo en los Estados Unidos hicieron una jugada maestra que dio el jaque a su rival Bud Light cuando consiguieron ser patrocinadores oficiales de la UFC, firmando un enorme acuerdo de 8 cifras que desplazó a la icónica marca de cerveza estadounidense de uno de los deportes más vistos en las pantallas de Estados Unidos, sumándose luego a otros deportes como el fútbol americano y el béisbol.